we are sitting on the verge of eternity. Tumeketi katika ukingo wa umilele. And that's why there is no better audience tonight Na hivyo basi hakuna wasikilizaji wema zaidi usiku wa leo than you, the church leaders from all over the world, seated here today. ijapokuwa nyinyi viongozi wa kanisa ulimwenguni kote mlioketi hapa hivi leo. So this is such a pivotal time, a critical time Basi huu ni wakati ulionyeti kabisa in the life of the church. katika maisha ya kanisa. And so even as I will begin talking about the restoration of the pulpit in the church, Na hivyo hata ninapoanza kuzungumzia kuhusu urejesho wa mimbari katika kanisa, restauración de púlpito dentro de iglesia, urejesho wa mimbari katika kanisa, as I will talk about the restoration of the pulpit in the church, nitakapokuwa nazungumzia kuhusu urejesho wa mimbari katika kanisa, you will then understand the urgency, kisha mtaelewa ule udharura. how much you need to work faster, Ni kiasi gani mnahitaji kufanya kazi kwa haraka zaidi, because the king is coming. kwa sababu mfalme anakuja. Hallelujah. Hallelujah. And so, blessed Na people, hivyo basi watu wabarikiwa, why does the Lord replace the pulpit ni kwa nini Bwana anabadilisha mimbari in that vision? katika hayo maono? Even you tuned in at home, Hata nyinyi ambao mnasikiliza pale nyumbani, maybe you are a pastor of another denomination, labda wewe ni mchungaji wa kanisa lingine, or you are just a member of the church in Kenya and outside. ama wewe ni mshirika tu wa kanisa hapa Kenya na pia nje ya nchi. Why does the Lord replace the pulpit? Ni kwa nini Bwana anabadilisha mimbari In that vision of December 8, katika hayo maono ya Disemba tarehe 8 the year 2021, mwaka wa 2021? it must be that something is wrong. Lazima iwe kwamba kuna kitu ambacho kina makosa. Something must be wrong with the current pulpit Kuna kasoro na mimbari ya sasa, for the Lord to decide kwake Bwana kuamua that he must now replace the pulpit. kwamba lazima sasa aibadilishe mimbari. And I know that even as I preach this, it's obvious to you, it is obvious that there is a compromise at the pulpit. Na ninajua kwamba hata ninapoendelea kwamba hii ni wazi kwenyu kwamba kuna mapatano katika mimbari. In other words, in that vision the Lord is saying Kwa maneno mengine katika hayo maono Bwana yuasema that go restore my pulpit, kwamba nenda ukarejeshe mimbari yangu, my altar, nenda ukarejeshe madhabahu which yangu lies in ruin. ambayo iko katika magofu. Tell them Nenda ukawaambie that the hour to restore the altar of the Lord is now. kwamba saa ya kurekebisha madhabahu ya Bwana ni sasa. And at the pulpit, Na katika mimbari we know that is where the message is being transmitted. tunajua kwamba hapo ndipo ujumbe unawasilishwa. And so there must have been a compromise. Na hivyo basi lazima kuna kukubaliana. And that is what I want to talk to you about tonight. Na hicho ndicho ambacho nataka niwazungumzie leo hii. The compromise that has taken place at the pulpit of the Lord. Makubaliano ambayo yameendelea katika mimbari ya Bwana. And how the Lord is calling for restoration. Na ni jinsi gani ambavyo Bwana anaitishia urejesho. And there are two levels of that Na restoration. kuna viwango viwili vya urejesho huo. The restoration of the message. Urejesho wa ujumbe And the restoration of the priesthood. na urejesho wa ukuhani. Restauración de mensaje. Urejesho wa mimbari, También restauración de sacerdotes. urejesho wa ukuhani. Those that are the practitioners at the pulpit. Wale ambao wanafanya kazi, wanatekeleza pale katika mimbari. And I recognize you very much, the Honorable County Commissioner. Thank you for everything. Na ninakutambua sana mheshimiwa ambaye ni commissioner, asante sana. Thank you so much with your team Asante sana na kikundi for chako making this possible. kwa kuwezesha hii. Now, Sasa I want to talk about the compromise that has taken place in the house of the Lord. nataka nizungumzie kuhusu makubaliano ambayo yamefanyika katika nyumba ya Mungu. To the extent that the Lord is now asking for replacement. Kwa kiwango kwamba sasa Bwana anaulizia kubadilishwa. In other words, the removal Kwa maneno mengine kuondolewa and replacing with another pulpit, a holier one. na kubadilishwa na mimbari nyingine iliyo takatifu zaidi. And you can tell in that vision before we begin Na unaweza kusema katika hayo maono kabla tuanze that the pulpit he brings to replace comes from heaven.
kwamba mimbari yanayoleta kubadilisha inatoka mbinguni. A wooden pulpit. Mimbari ya mbao. And the one we are replacing Na ile ambayo tunabadilisha is a glass pulpit, and the glass was navy blue glass. ni mimbari ya kioo ambacho ni cha rangi ya samawati. So you can tell what the Lord is saying. Kwa hivyo unaweza ukakisia kile ambacho Bwana anasema. That God restore my altar which lies in ruin. Kwamba nenda ukarekebishe mimbari yangu ambayo iko katika magofu. God tell them to restore my altar. Nenda ukawaambie warejeshe madhabahu yangu Rambratado, which is broken. ambayo imevunjika. God tell them Nenda ukawaambie to restore my altar warejeshe madhabahu yangu which has been abandoned. ambayo imetelekezwa, imeachwa. Abandonado. Imeachwa. Has been neglected. Ambayo imeachwa. And so, Na hivyo basi, to replace it with a heavenly pulpit. kuibadilisha na mimbari ya mbinguni. Blessed people. Watu wabarikiwa. Very soon, Hivi karibuni, in the next few minutes, katika dakika chache zijazo, you are going to realize the grievousness that is at the pulpit. unaenda kugundua jinsi ilivyo ya kuhuzunisha kabisa ile ambayo inaendelea katika mimbari. In the modern day church. Katika kanisa la kisasa. But let us look at the Bible. Lakini wacha tazame Biblia. When the pulpit becomes compromised, Wakati mimbari inaharibika na kuwa na mapatano na makubaliano, how does God respond? je, Mungu anaitikia kwa njia gani? And I have designed this for you today, Na nimeunda hii kwa ajili yenu leo hii, such that we can look at about 4 scenarios. ili kwamba tuweze kuangalia matukio manne. 4 scenarios of the defiled pulpit of the Lord. Matukio manne ya mimbari ya Mungu iliyonajisiwa. And how God responds to them. Na jinsi ambavyo Mungu anaitikia kwayo. And then finally, Alafu kisha hatimaye, I'll be able to bring you to the 5th session, which is now looking at the heavenly pulpit. nitaweza kuwaleta katika awamu ya 5 ambayo sasa ni kuangalia katika mimbari ya kibinguni. Turn with me right away, blessed people, Geuka pamoja nami moja kwa moja, watu wabarikiwa, to the book of Revelation. katika kitabu cha Ufunuo. Revelation chapter 2. Ufunuo mlango wa 2. And if you can put for me that chart on the screen now, this is the right time. Na kama unaweza niwekea muundo huo katika runinga, huo ndio wakati unaofaa. If you put for me that chart, that prophetic timeline on the screen, Ukiniwekea hiyo nyakati za kiunabii it katika will be able to runinga, help. itaweza kusaidia. So the book of Revelation, turn will be there. Blessed, it is too small, right? Ni ndogo sana. Turn with me there, blessed people. Revelation chapter 2. Geuka pamoja nami pale, watu wabarikiwa, Ufunuo mlango wa 2. And we are reading from verse 12 to 17. Na tunasoma kuanzia mstari wa 4 hadi 17. Then I will explain to you. Kisha nitawaelezeni. He says the following. Anasema yafuatayo. Revelation chapter 2, 12 to 17. Ufunuo mlango wa 2 mstari wa 12 hadi 17. To the angel of the church in Pergamum write. Kwa malaika wa kanisa lililoko Pagamo andika. Other versions will say Pergamus, they are same, right? Tafsiri zingine zinasema Pagamos na Kwa ni sawia. mbio. Other versions will say Pergamos and they are same. Tafsiri zingine zinasema Pagamos na hiyo ni sawa. And he says, Naye anasema, these are the words of him who has the sharp, double-edged sword. haya ndiyo maneno yake yeye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili. And so you see the Lord introducing himself Na unaona Bwana anajitambulisha mwenyewe to a church. kwa kanisa. These are letters that Jesus himself dictated. Hizi ni barua ambazo Yesu mwenyewe alitoa imla. And he dictated these letters Na akatoa imla za hizi barua to the 7 churches in Asia Minor. kwa makanisa 7 kule Asia. And you'll see Na utaona
that it was out of a concern. kwamba ilikuwa kwa ajili ya kujali. The Lord was concerned. Bwana alikuwa anajalishwa. He was concerned about the erosion of the original faith. Alikuwa anajalishwa sana kuhusiana na kuondoka kwa ile imani ya halisi ya jadi. He was concerned about the compromise that had begun to enter the church. Alikuwa ameshtuka sana kuhusiana na ile makubaliano na dhambi ambayo ilikuwa imeanza kuingia katika kanisa. And he says, these are the words of him who has the sharp double-edged sword. Naye anasema haya ndiyo maneno yake, yeye aliye na upanga mkali wenye makali kuwili. I know where you live. Ninajua unakoishi. Where Satan has a throne. Ni kule ambako shetani ana kiti chake cha enzi. Yet you remained true to my name. Lakini umelishika jina langu. You did not renounce your faith in me. Wala ukuikana imani yako kwangu. No, even in the days of Antipas. Hata katika siku za shahidi wangu mwaminifu Antipa. My faithful witness. Shahidi wangu mwaminifu. Who was put to death ambaye aliuawa in your city katika mji wenu where Satan lives. ambako ndiko anakoishi shetani. And so you see very clearly the Lord introducing himself. Unaona wazi kabisa Bwana akijitambulisha mwenyewe With a double-edged sword. Na upanga ukatao wenye makali kuwili. A sharp double-edged sword. Upanga wenye makali kuwili. He is touching the sword. Anaguza upanga. El tocar espalda. He is touching the sword. Anaguza upanga. As he is introducing himself to a church that compromised. Anapojitambulisha kwa kanisa ambalo lina makubaliano na dhambi. And he says the following, verse 14. Naye anasema yafuatayo mstari wa 14. Nevertheless. Hata hivyo. Please can you move a little faster because of TV time. Nevertheless. Hata hivyo. I have a few things against you. Nina mambo machache dhidi yako. There are some among you unao watu miongoni mwako who hold to the teachings of Balaam, wafuatao mafundisho ya Balamu, who taught Balak to entice the Israelites to sin. Yule aliyemfundisha Balaki kuwashawishi Waisraeli watende dhambi, so that they ate the food sacrificed to idols and committed sexual immorality. Kwa kula vitu vilivyotolewa kafara kwa sanamu na kufanya uasherati. Likewise he says, vivyo hivyo asema, you also have those who hold on the teaching of the Nicolaitans. Unao wale wayashikayo mafundisho ya Wanikolai. Therefore repent. Basi tubu. Otherwise I will come to you soon. Ama sivyo nitakuja kwako upesi. He said, otherwise I will soon come to you and will fight against them. Ama sivyo nitakuja kwako upesi na kupigana na watu hao. With the sword of my mouth. Kwa upanga wa kinywa changu. And then verse 17 he says, alafu mstari wa 17 asema, whoever has ears, yeye aliye na sikio, let them hear what the Spirit says to the churches. Na asikie yale ambayo Roho anayaambia makanisa. Now he brings an exhortation to the listening to what the Lord is saying. Na sasa anakweza kusikiliza kile ambacho Bwana anasema. To the one who is victorious, yeye ashindaye, I'll give some of the hidden manna. Nitampa baadhi ya mana iliyofichwa. I'll also give that person a white stone. Nitampa mtu huyo pia jiwe jeupe. With some new name written on it. Ambalo juu yake limeandikwa jina jipya. Known only to the one who receives it. Asilolijua mtu isipokuwa yule anayelipokea. Let me explain to you step by step, blessed people. Hebu niwaelezee hatua kwa hatua watu wabarikiwa. I want to handle some 4 cases. Ninataka nishughulikie kesi 4. Of a serious compromise at the pulpit. Ya makubaliano na dhambi yaliyonyeti sana katika mimbari. And in this first case that we are reading today, na katika kesi hii ya kwanza tunayoisoma leo hii, you see very clearly that the church was positioned in this wicked city. Unaona kwamba kanisa lilikuwa limewekwa katika hali hii ya uovu. And in this wicked city, na katika hali hii ya uovu, the happening outside, yale ambayo yanatendeka kule nje, began to infiltrate into the church. Yakaanza kujipenyeza ndani ya kanisa. Began to get its way not only into the church but also to the pulpit. Yakaanza kuingia sio tu kwa kanisa lakini pia kwenye mimbari. And we know very well, if you have time later, na tunajua vyema kabisa kama tuna muda hapo
hapo mbele that this city of Pergamum was known for idol worship. kwamba mji huu wa Pagamo ulijulikana sana kwa uabudu wa sanamu. Many gods, small g gods. Kumaanisha miungu. There were gods being worshipped there. Ilikuwa miungu ambayo ilikuwa inaabudiwa pale. Some with snakes. Ingine ikiwa na nyoka. Total defilement. Unajisi kweli kweli. Calling them gods of healing. Wakijiita kwamba ni miungu ya uponyaji. Some of them bigger ones of the small g called Zeus. Nyingine ambayo ina herufi ndogo. With big temples in that city. Wakiwa na mahekalu makubwa katika huo mji. And then alafu kisha the church in that land, kanisa katika nchi hiyo, went and compromised their faith. Likaenda likakubaliana na dhambi na imani yao. So Jesus himself speaks to them. Kwa hivyo Yesu mwenyewe anawazungumzia. But when he comes to talk to a church that has compromised, lakini kwamba anapokuja kuzungumza na kanisa ambalo limekubaliana na dhambi, a church that is apostate, kanisa ambalo limeanguka kutoka katika imani ya kweli, he's touching a sword. Anaguza upanga. He's touching a sword. Anaguza upanga. Oh yes. Oh ndio. The owner of the church, mwenye kanisa, the one who died for the church, yeye aliyelifia kanisa, that when there is a compromise, ya kwamba wakati kuna makubaliano na dhambi, he touches a sword. Anaguza upanga. A double-edged sword. Upanga wenye makali kuwili. He dreadfully wants to butcher the church. Kwa njia ya kutisha anataka kulichinja kanisa. Oh yes. Oh ndio. The present day fall in the church, mwanguko wa sasa katika kanisa, that you see today, ambao unauona leo hii, is deadly. Ni wa kufisha. And he mentions here some of the defilements, na anataja baadhi ya unajisi hapa, about some wicked prophet called Balaam, kuhusiana na nabii ambaye ni muovu anaitwa Balaam. When the Israelites had just come, wakati wa Israeli walikuwa tu wamekuja, they have finished certain communities, wamemalizana na jumuiya fulani, and they camped between Moab and the Midian. They camped there. na wakapiga kambi kati ya Midiani na wa Moabu. Their number was great. Idadi yao ilikuwa kubwa. Their power was fearful. Nguvu zao zilikuwa za kuogofya. And then Balak, alafu Balaki, the king of Moab, mfalme wa Moabu, he sent a delegation to this wicked prophet akatuma kikundi called Balaam, kwa huyu nabii mwovu aitwaye Balamu, to come and curse the Israelites, aje na kuwalaani wa Israeli, because he realized kwa sababu aligundua that he's not able to fight them kwamba hawezi kupigana na wao unless the prophet came and cast them. ijapokuwa nabii wa Mungu aje na kuwalaani. Follow me on this. Munifuate katika hii. And then the Lord spoke to Balaam. Alafu kisha Bwana akanena na Balamu. He told him, you cannot curse Israel, akamwambia huwezi kulaani Israeli, but must bless Israel. kwamba lazima uibariki Israeli. So they took him to the hill, kwa hivyo wakampeleka kwenye mlima, and every time he tried to curse, na kila wakati alipojaribu kulaani, only blessings came out. ni baraka tu zilitoka. Until later, hadi baadaye, when this same wicked person, wakati mtu huyu muovu Balaam, he went to Balak and gave the secret. akaenda kwa Balaki na kupeana siri. And he said, na akasema, there is one secret. kuna siri moja tu. These people serve a jealous God. Watu hawa wanamtumikia Mungu mwenye wivu. So if you will entice them to worship other gods, Yahweh himself will slaughter them. Kwa hivyo ikiwa utawashawishi waabudu miungu mingine, Yahweh mwenyewe atawachinja. And that is what he did. Na hicho ndicho alichofanya. And they sent women there. Na wakatuma wanawake huko. And enticed God's community, Jehovah worshiping people.
na wakawashawishi jumuiya ya Mungu, jumuiya inayomwabudu Mungu. And they got involved in immorality and the gods of the Moabites. Na wakaingia katika uasherati na miungu ya Wamoabu. And then came the compromise. Alafu sasa kukawa na makubaliano na dhambi. The people that are worshiping Jehovah. Watu wanaomwabudu Yehova. Then all of a sudden, basi ghafla binvu, they began now to mix. wakaanza sasa kuchangamana. They are now worshiping the other gods. Sasa wanaabudu miungu mingine. And the Lord himself struck them and killed 24,000. Naye Bwana mwenyewe akawagonga na kuwaua 24,000. That is what it means by this era of Balaam. Hicho ndicho anachomaanisha na kizazi hiki cha Balamu. That entered into this church also in Pergamum. Ambacho kiliingia katika kizazi hiki cha kanisa la Pagamo. In other words, everybody focus on me. Kwa maneno mengine, kila mtu mnilenge. You will quickly start seeing the church of today also. Kwa haraka kabisa utaanza kuliona kanisa la leo pia. In other words, kwa maneno mengine, the introduction of pagan activity, wickedness and sin in worshiping Jehovah. Kuletwa kwa uovu na kuabudu dhambi katika kizazi kinachomwabudu Yehova. If you look at the present day church, ukilitazama kanisa la sasa, that is exactly what has happened. Hicho ndicho ambacho haswa kimetendeka. But he's saying Lakini anasema that when the pulpit is compromised, ya kwamba wakati mimbari inakubaliana na dhambi, the Lord, Bwana, he responds by touching the sword. anaitikia kwa kuguza ule upanga. He wants to cut them. Anataka kuwakata. The owner of the church, mumiliki wa kanisa, the one that died for the church, yeye aliyelifia kanisa, when the worship is compromised, wakati ibada ina makubaliano na dhambi, he touches the double-edged sword. anaguza ule upanga unao makali kuwili. He wants to cut them. Anataka kuwakata. Do you see how deadly apostasy is? Je, unaona jinsi ambavyo mwanguko kutoka imani ya kweli ni wakufisha? Step by step. Hatua kwa hatua. I simply want to build a focused scenario. Ninataka kuleta ile kesi ya maeneo manne. And then finally, Anafukisha hatimaye, we will look at that heavenly pulpit. tutatazama hiyo mimbari ya kibinguni. But right away, Lakini papo hapo, you can see the gravity of a fall. unaweza kuona ule uzito wa mwanguko. The owner of the church, Mumiliki wa kanisa, he touches a sword. anaguza upanga. In Revelation chapter 1 verse 16 it says, Katika Ufunuo wa mlango wa kwanza 16 asema, Revelation chapter 1:16, Ufunuo mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 16. when now he saw the glorified resurrected Christ, Wakati sasa alipoona Yesu Kristo aliyetukuzwa, aliyefufuka. in his right hand he held 7 stars. Katika mkono wake wa kuume alishika nyota 7. And he says, Naye anasema, and coming out of his mouth na kinywani mwake was a sharp double-edged sword. ulitoka upanga mkali wenye makali kuwili. His face was shining as the sun in his maximum brilliance. Uso wake ulikuwa kama jua liking'aa kwa nguvu zake zote. And in Revelation chapter 19, Na katika Ufunuo 19 from verse 11 he says, kuanzia mstari wa 11 anasema, I saw heaven standing open, nikaona mbingu zikiwa zimefunguka. and there before me was a white horse, Hapo mbele yangu alikuwa farasi mweupe, whose rider is called Faithful and True. ambaye aliyempanda anaitwa mwaminifu na wa kweli. And with justice he judges and wages war. Na kwa haki anahukumu na kupigana vita. His eyes were like blazing fire, Macho yake ni kama miali ya moto, and in his hand, on his head are many crowns. na juu ya kichwa chake kuna taji nyingi. He has a name written on him that no one knows but he himself. Alikuwa na jina lililoandikwa ambalo hakuna mtu yeyote aliyelijua isipokuwa yeye mwenyewe. He is dressed in a robe dipped in blood. Alikuwa amevaa joho lililochovya kwenye damu. Remember, that is not his blood.
Kumbuka kwamba hiyo sio damu yake. And he's dressed in a robe dipped in blood. Na alikuwa amevaa vazi lililochovya ndani ya damu. Remember, that is not his blood. Kumbuka kwamba hiyo sio damu yake. In Isaiah chapter 63, katika kitabu cha Isaya 63, then we go back there. Kisha tunaweza rudi pale. He says the following. Anasema yafuatayo. Isaías 63, por favor. Isaiah 63. Isaiah 63. Isaiah 63. He says the following. Anasema yafuatayo. I'm simply trying to underscore to you the gravity of a fall. Ninajaribu tu kuwaleteeni ule uzito wa mwanguko. This fall you see going on in the church now. Mwanguko huu ambao mnaona ukiendelea katika kanisa sasa hivi. The gravity of a fall at the pulpit. Uzito wa mwanguko katika mimbari. The gravity of a fall in the house of the Lord. Uzito wa mwanguko katika imani, katika nyumba ya Mungu. The gravity of a fall in the church. Ule uzito wa mwanguko katika kanisa. The fall that you see going on right now. Mwanguko ambao mnaona unaendelea sasa hivi. He said the Lord touches a sword. Anasema kwamba Bwana anashika upanga. And it's a dreadful thing. Na ni jambo la kutisha. He wants to butcher the church. Anataka kulichinja kanisa That has fallen. ambalo limeanguka. And he says here. Na anasema hapa. Isaiah 63, 1-5, he says. Isaiah 63 mstari wa 1 hadi wa 5 asema. Who is this coming from Edom? Ni nani huyu anayekuja kutoka Edomu? From Bozrah. Kutoka Bosra. With his garment stained crimson. Mwenye mavazi yake yaliyotiwa madoa mekundu. Who is this robed in splendor? Ni nani huyu aliyevikwa joo la kifahari? Striding forward in the greatness of his victory, his strength. Anayetembea kwa ukuu wa nguvu zake. It is I proclaiming victory. Mimi ndimi nisemaye katika haki. Mighty to save. Mwenye nguvu wa kuokoa. Why are your garments red? Ni kwa nini mavazi yako ni mekundu? Like one treading the winepress. Kama yule akanyagaye shinikizo la zabibu. Then he says, Kisha asema, I have trodden the winepress alone. nimekanyaga shinikizo la zabibu peke yangu. From the nations no one was with me. Kutoka katika mataifa hakuna mtu awaye yote aliyekuwa pamoja nami. I trampled them in my anger. Nimewaponda mataifa kwa miguu katika hasira yangu. And trod them down in my wrath. Na kuwakanyaga chini katika ghadhabu yangu. Their blood spattered on my garments. Damu yao ilitia matone matone kwenye mavazi yangu. And I stained all my clothing. Na kutia madoa nguo zangu zote. It was for me the day of vengeance. Kwa kuwa siku ya kisasi ilikuwa moyoni mwangu. The year for me to redeem had come. Mwaka wa ukombozi wangu umefika. Again, Tena, that blood hiyo damu is from crushing the enemies of God. ni ya kuwasiaga na kuwaponda maadui wa Mungu. In the vision when the Lord appeared to me, Katika maono wakati ambapo Bwana alitokeza kwangu. in the sky, Katika anga. on the right hand side of the sky, Katika sehemu ya upande wa kulia wa anga. when there was a trumpet call, Wakati ambapo kulikuwa na mlio wa tarumbeta. then after that, Kisha baada ya hapo, the voice of the archangel, sauti ya malaika mkuu. and then the glory appeared. Alafu kisha utukufu On the ukatokelezea. right hand side of the sky, Kutoka katika upande wa kulia wa anga. and then it opened and the Lord appeared. Na kisha ikafunguka naye Bwana akatokea. And I have some news for you. Na niko na habari kwenu ninyi. This time around, Jesus has a crown. Wakati huu Yesu analo taji. And so he is not coming back to die for the church again. Na hivyo basi harejei, harudi kulifia kanisa tena. And that's why today is very critical. Na hiyo ndio sababu leo hii ni nyeti kweli kweli. That the Lord must restore his pulpit. Kwamba Bwana lazima arejeshe mimbari yake. Because the pulpit is where it transmits the message of Yahweh. Kwa sababu mimbari hapo ndipo ujumbe wa Yahweh unawasilishwa. And if the pulpit is broken, na ikiwa mimbari imevunjika, then a generation goes to hell. basi kizazi kinaenda jehanamu. And that's why, Na hiyo ndio sababu in that tremendous vision, katika hayo maono ya ajabu, when he appeared in the sky, alipojitokeza katika anga, he has a red robe from the shoulder going like this diagonally. ako na lile joho jekundu ambalo ana kitambaa chekundu kinachotiririka namna hii kwenda chini. Going diagonally like this, everybody. Kwenda chini namna hii kila mtu. A red robe. Anacho kitambaa chekundu. And then he took his right hand nail pierce and he showed me.
Alafu akachukua mkono wake wa kulia uliodungwa misumari na the akanionyesha glorious hands of the Lord. ile mikono ya utukufu yake Bwana. And he took the same hand and he prepared the golden crown. Na akachukua mkono huo na akaandaa lile taji la dhahabu la Okay, utukufu. so you are going to be steady because I don't have time. I'm in a hurry because of air time. Otherwise, I will replace you. So, and he prepared the golden crown. Na kisha akaandaa ile taji ya dhahabu. And after that, he then turned. Alafu baada ya hiyo akageuka. And he walked across the sky. Na akatembea kupita katika anga. But every footprint he left in the sky Lakini kila wayo aliowacha kwenye anga was glory, 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 glory. You could literally see everywhere the Lord stepped. ilikuwa utukufu, utukufu, utukufu. Ungeweza kuona kila mahali ambapo Bwana alikanyaga. And so the question is, Na hivyo basi swali ni, could it be that the darling and the King of heaven brought his glorious feet to our dusty roads? je, yawezekana kwamba kipenzi cha mbinguni, yule wa utukufu wa mbinguni, alileta miguu yake ya utukufu katika dunia yenye vumbi? And we are still compromising the faith Na bado tunakubaliana na dhambi katika imani, with apostasia and apostasy. na mwanguko kutoka katika imani ya kweli. And number two, Na jambo la pili, could it be that when he showed the nail pierce, je, yawezekana kwamba alipoonyesha mkono uliodungwa misumari, he was simply saying, kimsingi alikuwa akisema go tell these people kwamba nenda ukawaambie watu hawa that I am not going back to Calvary. kwamba sirudi tena Kalvari. Go tell these people, Nenda kawaambie watu hawa, I am not going back to the cross. sirudi tena msalabani. Why? Kwa nini? Nail pierce. Mikono iliyodungwa misumari. Orita L tiene defecto. Orita L tiene defecto. Right now he has defects. Sasa hivi ana madoa. He cannot die for your sins again. Hawezi kufa kwa ajili ya dhambi zenyu tena. He's bruised. Ana majeraha. Go tell them Nenda ukawaambie that when I look at the church kwamba napoliangalia kanisa today, leo hii in its compromised position, katika hali yake ya kupatana na dhambi, where the pastors have compromised to the place whereby some churches accept LGBT. mahali ambapo makanisa yamekubaliana na dhambi kwa kiasi kwamba baadhi ya makanisa wanakubaliana na mashoga, Homosexuality. ushoga, To the place where some pastors have anointed homosexuals to preach. kwa kiwango kwamba baadhi ya makanisa na wachungaji wameweza kuwatia mafuta wachungaji mashoga wahubiri. No, Hapana, he will touch the sword. atashika upanga, He will touch the sword. ataguza upanga. He wants to cut the church. Anataka kulichinja kanisa. If you look at the present generation, Ikiwa utaangalia kizazi cha sasa, they have come up with what they call liberal theology. wamekuja na ile wanaita kwamba theolojia yenye uhuru, Theologia liberal. theolojia ya uhuru That accept everything. ambayo inakubali kila kitu. What used to be sin and abomination Kile ambacho kilikuwa ni dhambi na makufuru is now tolerated sasa imekubaliwa and accepted na imekubalika and celebrated. na inasherehekewa. How? Namna gani? He will touch the sword. Atashika upanga. And I'm beginning to show you step by step Na ninaanza kwa unyesheni hatua kwa hatua, that we may be very clear. ili Muy claro. kwamba tuwe wazi kabisa, That we may be very clear ili kwamba tuwe wazi kabisa on which sword he was touching when the church in Pergamum had fallen. kwamba ni upanga upi ambao alikuwa anaushika wakati kanisa la Pagamo lilikuwa limeanguka. And in that city, it was terrible. He called it the seat of Satan. Na katika mji huo ilikuwa mbaya sana. Anaita kiti, mahali ambapo kiti cha enzi cha shetani kiko. The government in Rome. Mahali ambapo serikali iko. The government in Rome. Serikali ya Kirumi. That was their headquarters down there. Hayo ndio yalikuwa makao makuu yao pale. And there were many gods being worshipped there. Na kulikuwa na miungu mingi ilikuwa ikiabudiwa pale. Antipas was killed.
Antipas aliuawa. Was killed for his faith. Aliuawa kwa ajili ya imani yake. But still Jesus did not forgive them. He touched the sword. Lakini bado He touched the Yesu sword. hakuwasamehe, alishika upanga. He touched the sword. Alishika upanga. A double-edged sword. Upanga ukatao kuwili. The Messiah wants to butcher the church. Masia anataka kulichinja kanisa. Yeah. Ndio. The gravity of the fall. Uzito wa mwanguko. Before we come to the restoration of the pulpit, the gravity of the fall. Kabla tuje katika urejesho wa mimbari, ule uzito wa mwanguko. How does the Messiah respond to a church like the church of this generation? Je, Masia anaitikiaje kwa kanisa kama kanisa la kizazi hiki? Whereby Mali ambapo the things that used to be abomination mambo ambayo yalikuwa makufuru are now acceptable more or less sasa hivi yamekubalika and being celebrated. na yanasherehekewa. You go to the United States of America Unaenda katika majimbo ya moja ya Marekani and you find churches where they have put a gay flag outside. na unapata makanisa mahali ambapo wameka bendera ya mashoga nje. Hey, he will touch the sword. Atashika upanga. How? Namna gani? Today, Leo they don't care about purity. hawajali kuhusiana na usafi. No le gusta puridad, purity. No, mass. Hawajali They don't like it. Hawapendi usafi. They don't care about holiness. Hawajali kuhusiana na utakatifu. And yet, Na ili hali the Messiah has died for the church Masihi alilikufia kanisa and resurrected na akafufuka and is coming back. na anarudi. He's saying, Anasema however much the persecution until Antipas is killed, hata kama mateso ni ya kiasi gani hadi Antipas aliuawa, but when they compromised, lakini walipokubaliana na dhambi, he touched the sword. alishika upanga. And that sword is what I'm reading here. Na huo upanga ndio ambao unausoma hapa. Whereby Mahali ambapo he crushes his enemies and they spatter the blood on him. aliponda maadui zake na wakamumwagia matone ya damu kwake. Revelation 19, por favor. Ufunuo wa Yohana 19. We continue. Tunaendelea. He says the following. Anasema yafuatayo. Again, Tena verse 13. mstari wa 13. He is dressed in a robe. Amevalia joho. Okay, utasoma kwa mbio ama nikubadilishe. Because, you know, I cannot stomach this. So because of time, you see that again. He is dressed in a robe, Tena amevalia joho dipped in blood. lililochovya ndani ya damu. And his name is the Word of God. Nalo jina lake ni neno la Mungu. The armies of heaven are following him, Majeshi ya mbinguni wanamfuata riding on white horses wakiwa wamepanda farasi mweupe. and dressed in finest linen, white and clean. Naye amevaa kitani safi nyeupe na inayong'aa. Coming out of his mouth Akitoka katika mdomo wake is a double-edged sword. Is a sharp sword ni upanga wenye makali kuwili, with which to strike down the nations. ambayo kwayo atayapiga nayo mataifa. He will rule them with an iron scepter. Atawatawala na chuma. He treats the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. Aliyojawa na ghadhabu ya Mungu mkuu mwenyezi. And on his robe and on his thigh he has a name written, Na kichwani mwake analo jina lililoandikwa, King of Kings Mfalme wa wafalme and Lord of Lords. naye Bwana wa mabwana. If you jump to verse 20, he says, Ukiruka mstari wa 20 anasema, but the beast was captured, lakini yule mnyama akakamatwa, with it the false prophet, pamoja na huyo nabii wa uongo, who had performed the signs on his behalf. ambaye alikuwa amefanya ishara kwa niaba yake. And with these signs he had deluded
the nations ambaye kwa ishara hizi aliyadanganya mataifa that had received the mark of the beast wale waliopokea chapa ya huyo and mnyama worshipped his image. na kuiabudu sanamu And the two yake. of them were thrown into the lake of burning sulfur. Hawa wawili wakatupa wakiwa hai Verse 21. ndani ya ziwa la moto liwakalo kwa kiberiti. Mstari wa 21. The rest were killed with the sword. The sword. Wale wengine waliosalia waliuawa kwa upanga. The rest were killed with a sword coming out of the mouth of the rider of the white horse. Waliosalia waliuawa kwa upanga uliotoka kinywani mwa yule aliyekuwa amempanda huyo farasi mweupe. So do you understand the sword the Lord touches when the church compromises? Je, unaelewa upanga ambao Bwana anaushika wakati ambapo kanisa linakubaliana na dhambi? Today in church, Leo hii kanisani they have taken the glorious gospel of Jesus wamechukua injili ya utukufu ya Yesu and turned it into the gospel of prosperity. na kuigeuza kuwa injili ya ufanisi. Turned it into a liberal theology, liberal gospel, where everything is accommodated. Na kuigeuza kuwa theolojia yenye uhuru, injili ya uhuru, mahali ambapo kila kitu kinakubalika na kusherehekewa. But the Lord is asking, Lakini Bwana anauliza, if the pulpit ikiwa mimbari is the instrument, the institution ndicho chombo, ndiyo taasisi that the Lord established in the church on the earth ambayo Bwana alimarisha katika kanisa ulimwenguni for changing the nations, kwa ajili ya kubadilisha mataifa, if the gospel ikiwa injili is the power ndiyo nguvu for changing the hearts of men, ya kubadilisha mioyo ya watu, how then can you pervert it? basi je, unawezaje ukaigeuza? If the church Ikiwa kanisa is the only institution ndiyo taasisi ya pekee that the Lord raised ambayo Bwana aliinua to fight for the gospel, ili kupigania injili, how then can you pervert it? basi unawezaje ukaipotosha? The United Nations, Majimbo ya Umoja wa Mataifa, I almost dropped the microphone because of your silence. The United Nations, Umoja wa Mataifa they will not defend the gospel. hawawezi kuitetea injili. Just listen. Sikiliza tu. Teología. Taasisi Ellos no tienen poder, no les gusta defender la gracia de Cristo, de santidad del Señor. No, no. Even theological colleges. hata zile taasisi za teolojia Today, leo hii they are liberal. wako na uhuru. Then how? Basi ni njia gani? How can you destroy the only instrument Unawezaje kuharibu chombo cha kipekee that can take human beings into the kingdom of glory? ambacho kinaweza kupeleka wanadamu katika ufalme wa utukufu? Do you now understand why he touched the sword? Je, sasa waelewa kwa nini alishika upanga? Él toca la espalda. He touched the sword. Alikuza, alishika upanga.
when the church compromised, wakati kanisa liingia katika makubaliano na he dhambi, touched the sword. alishika upanga. Because today, Kwa sababu leo hii the church wants to go and feed people. kanisa lataka kwenda na kuwalisha watu. That's all right. It is good to feed people. Hiyo ni nzuri, ni vizuri kuwalisha watu, Give them food. kuwapatia chakula. That's all right. Hiyo ni nzuri. It's good to build them houses. Ni vizuri kuwajengea manyumba, Giving them physical food. kuwapatia chakula cha kiasili. But tell me, Lakini niambie, how about eternity? na je kuhusiana na umilele? The church Kanisa has taken the glorious gospel of the blood limechukua injili ya utukufu ya damu and made it an instrument. Of course, the gospel is love, but made it an instrument of compromise. na kuifanya kuwa chombo cha makubaliano na dhambi, Whereby mahali ambapo they can preach anything and everything, wanaweza kuhubiri chochote na chochote kile, but without the holiness of God. lakini bila utakatifu wa Mungu. Sin santidad. Without the holiness of God. Bila ya utakatifu wa Mungu. They want to feed the people, Wanataka kuwalisha watu, but people are dying in sin. lakini watu wanakufa katika dhambi. Feeding people is okay. Kuwalisha watu ni vizuri. It's all right. The Bible tells us we must bring food to them and water to the thirsty and clothe them. However, we have a higher mission. Ni vyema kuwapatia watu chakula. Biblia inatuambia tuwapatie chakula, tuwapatie mavazi, lakini hata hivyo kuna mwito mkubwa zaidi. The kingdom of God. Ufalme wa Mungu. Oh yes. Oh ndio. He touches the sword. Alishika upanga. The consequences of the fall. Athari za mwanguko. And that sword, I just read one thing. One more. Huo upanga, nasoma tu kitu kingine kimoja zaidi. Zechariah chapter 14 verse 12. Zekaria 14 mstari wa 12. Zechariah 14 verse 12. Zekaria 14:12. Turn with me there, blessed people. Geuka pamoja nami pale, watu wabarikiwa. The sword he touched. Ule upanga aliouguza. He says the following. Anasema yafuatayo. Because when you look at the present day church, Kwa sababu unapolitazama kanisa la sasa, and you look at the way they are executing their salvation, na uangalie jinsi ambavyo wanatekeleza wokovu wao, you might be confused. huenda ukachanganyikiwa. You might think Unaweza ukawazia that they were told. kwamba waliambiwa, That they were told. kwamba waliambiwa. You might think they were told Unaweza ukafikiria waliambiwa that once you receive the grace, kwamba mara tu umepokea neema, then it's all right now. basi ni sawa sasa. Now there is no need to worry about holiness. Sasa hakuna haja ya kujalishwa kuhusiana na utakatifu. As though the receiving of the grace Ni kana kwamba kupokea kwa neema was meant to exonerate them now. They don't need to get holy. They don't need to be righteous. Today, if you look at the way they are living, even in Surabaya in Indonesia, hata kule I have Surabaya been there. Indonesia, I've been there. jinsi ambavyo wanaishi ni kana kwamba waliwekwa huru, hawahitaji kuwa na utakatifu sasa. And I saw, Nami nimekuwa huko na nikaona. when I came to Surabaya Nilipokuja Slovenia and Medan na Medan and Jakarta, na Jakarta, and they arranged the Hindu priest, the Muslim priest, the Buddhist priest, all together with the pastor there. na wanapanga yule kuhani wa Kihindu, kuhani wa Kiislamu, kuhani wa Kibudhi. The Lord will touch the sword. Bwana atashika upanga. He will touch the sword. Atashika upanga. The only instrument for deliverance. Chombo cha kipekee cha ukombozi. The pulpit. Mimbari. The church. Kanisa. The grace. Neema. The gospel. Injili. How can you defile it? Unawezaje kuinajisi? Whereby Mahali ambapo today leo hii there are people harvesting money from the pulpit. kuna watu ambao wanavuna pesa kutoka katika mimbari. Evangelio de dinero.
Okay, that's all Injili- right. You've been Injili with ya me for a pesa. long time. She can even handle that. Evangelio de dinero. Injili ya pesa. Evangelio del mundo. Injili ya ufanisi. Evangelio de carne, of the flesh. Injili ya mwili. How? Namna gani? How can you turn the glorious gospel of Jesus, Unawezaje kugeuza injili ya utukufu ya Yesu, the only instrument for deliverance, chombo cha kipekee cha ukombozi, and then pervert it? alafu uibadilishe, uipotoshe? What then will the generation have for deliverance? Basi kizazi kitakuwa na nini kwa ajili ya ukombozi? Do you understand? Je, unaelewa? And it's getting worse. It's going to get worse. Na inaendelea kuwa mbaya, inaenda kuwa mbaya zaidi. It will get worse when I enter Revelation chapter 3. Inaenda kuwa mbaya zaidi nitakapoingia katika Ufunuo mlango wa 3. And remember, in the schematic, what I put on the screen there, the prophetic timeline, Nakumbuka katika ule mchoro nioweka katika runinga pale katika nyakati za kiunabii. you see that we are here. Unaona kwamba tuko hapa. After crucifixion, resurrection, ascension, we are now here in red. Kwamba baada ya kusulubishwa, kufufuka na kupanda, sasa tuko hapa katika nyekundu, maana In the nyekundu, church age. katika kizazi cha kanisa. And look Na tazama what is about to happen. kile ambacho karibu kinatendeka. Look what is about to happen. Tazama kile ambacho karibu kinatendeka. The rapture of the church. Unyakuzi wa kanisa. And I have seen the Lord take the church. Na nimemwona Bwana akilichukua kanisa. And the church I saw the Lord taking Nalo kanisa ambalo niliona Bwana akilichukua is a holy church, ni kanisa a takatifu, righteous church. ni kanisa la haki. How? Namna gani? How then will this generation enter? Basi kizazi hiki kitawezaje kuingia If the pulpit is compromised? ikiwa madhabahu imekubaliana na dhambi? The pulpit is where the message of Yahweh is transmitted. Madhabahu ni mahali ambapo ujumbe wa Yahweh unawasilishwa. The glorious gospel Injili ya utukufu is transmitted from the pulpit. inawasilishwa kutoka kwa madhabahu. How Namna gani? can you turn it around Unawezaje kuigeuza to a porous place na iwe mahali ambapo pana that accepts mashimo, everything? pana mashimo. And yet, Na ili hali right from the beginning, what you would call proto-evangelio, right from the book of Genesis chapter 3. tangia pale mwanzo, katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3. I'm going to read Zechariah 14:12. Give me a moment. Ninaenda kusoma Zekaria 14:12. Nipatie muda kidogo. Right from the beginning in Genesis chapter 3, Ginse, verse 15. Tangia pale katika kitabu cha Mwanzo 3 mstari wa 15, When God was defining the Christian salvation of the grace. wakati ambapo Bwana alikuwa anawasilisha kuhusiana na wokovu wa neema wa Kikristo. Genesis 3:15. Mwanzo 3:15. It says, and I'll put enmity between you and the woman, Anasema nami nitaweka uadui kati yako na huyo mwanamke, and between your offspring and her offspring. na kati ya uzao wako na uzao wake. He will crush your head, Huo atakuponda kichwa, and you'll strike his heel. nawe utamgonga kisigino. Right from the beginning. Tangia mwanzo pale pale. From the beginning. Tangia mwanzo. Right from the beginning. Tangia mwanzo. When God Wakati Mungu was defining his people, alipokuwa akiwaelezea watu wake, the people that would receive the grace, watu ambao watapokea neema, when there was a fall, wakati kulikuwa na mwanguko, and the Lord was defining the cross, the gospel of the cross. naye Bwana alikuwa anaelezea msalaba, injili ya msalaba. He defined it by separation. Alielezea kwa kutengwa. He said Alisema that the only way you will know they are born again kwamba njia ya pekee utajua kwamba wameokoka is when now light and darkness are separated. ni wakati sasa ambapo nuru na giza imetenganishwa.
light separated from darkness. Mwangaza ukitenganishwa na giza. The only way Njia ya kipekee you will know they are born again utawajua wameokoka is when righteousness and wickedness have been separated. ni wakati ambapo uhaki na udhalimu imetenganishwa. The only way Njia ya pekee you get to know unapata kujua that they are born again kwamba wameokoka is when ni wakati, holiness ni wakati ambapo utakatifu and wickedness na uovu have been separated. umetenganishwa. So you tell me, Je, unaweza niambia sasa what are abortions doing here? kwa afya mimba inafanya nini hapa At the pulpit in this age? katika madhabahu katika kizazi hiki? What is abortion doing here? Kwa afya mimba inafanya nini hapa In the church of this age. katika kanisa la kizazi hiki? He's saying, Anasema separation, 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 3 spaces, 3 times. kutenganishwa, kutenganishwa, kutenganishwa mara 3. He says, Anasema I'll put enemigo. I'll put enmity between you and Satan. nitaweka uadui kati yako na shetani. And the only way you know they are still born again is when that separation, that enmity is still standing. Na wakati njia ya pekee kujua kwamba wameokoka ni wakati huo uadui huko kutenganishwa bado kuko. The only way you know that bado wameokoka Ndio wakati wa pekee unajua kwamba bado wameokoka is when they have not reconciled with Satan. ni wakati ambapo hawajaunganishwa na shetani. Today, Leo hii the present day church has made peace. kanisa la sasa limefanya amani. They have made peace with Satan. Limefanya amani na ibilisi. There was persecution going on in Pergamum. Kulikuwa na mateso ambayo yalikuwa yanaendelea Pagamo. And Jesus was aware. Na Yesu alikuwa anajua. But when they compromised, Lakini walipokubaliana na he dhambi, touched this word. He said, I'll alishika cut you. upanga. I'll cut you. Akasema nitakukata, nitakukata. The wages of sin is death. Ujira wa dhambi ni mauti. The Lord is saying Bwana anasema that today kwamba leo hii they are preaching a softer gospel. wanahubiri injili yenye ni nyororo na rahisi. They are preaching a softer gospel Wanahubiri injili nyororo that does not bring judgment to sin. ambayo haileti hukumu kwa dhambi. But God is speaking very loud Na Mungu anazungumza kwa sauti kubwa sana that God judges sin. kwamba Mungu anahukumu dhambi. Señor juzga pecado. Mungu anahukumu dhambi. Señor juzga apostasía. Mungu anahukumu mwanguko kutoka katika imani ya kweli. Did you understand? Je, mlielewa? And then that sword now. Alafu huo upanga sasa. Zechariah, as I finish this part. Zekaria anapomalizia awamu hii. Zechariah 14 verse 12 it says, Zekaria 14 mstari wa 12 asema, this is the plague with which the Lord will strike all the nations that fought against Jerusalem. hii ndiyo tauni ambayo Bwana atapiga nayo mataifa yote ambayo yalipigana dhidi ya Yerusalemu. Their flesh will rot while they are still standing on their feet. Nyama ya miili yao itaoza wangali wamesimama kwa miguu yao. Their eyes will rot in their sockets. Macho yao yataoza kwenye matundu yake. And their tongues will rot in their mouths. Na ndimi zao zitaoza vinywani mwao. Do you understand the sword the Lord touched? Je, unaelewa upanga ambao Bwana aliushika Because of compromise? kwa sababu ya makubaliano na dhambi? Today, Leo hii we are going to come out very clean and clear.
tunaenda kujitokeza wazi kabisa na safi na kwa bayana that there is zero tolerance to compromise at the pulpit. kwamba hakuna mapatano kabisa na dhambi katika madhabahu. That is what the Lord is saying. Hicho ndicho ambacho Bwana anachosema. That this is the most powerful place Kwamba on the earth. Hapa ndipo pahali palipo na nguvu sana kote kote ulimwenguni.